Mangroves are some of the most diverse habitats on the planet. These coastal forests, which have adapted to live in constantly changing saltwater tides, are home to sharks, manatees and tigers. But people depend on mangroves too. En termes de séquestration de carbone, il n'y a pas mieux. En termes également de protection, il n'y a pas mieux. D'inondations, houles, tempêtes, de tsunamis et consorts là, que nous ne connaissons pas. Parce que simplement, de cette mangrove-là, qui nous protège contre l'ensemble de ces phénomènes liés à ce changement climatique. So far, the protection offered to coastal areas hasn't been enough of an incentive to save this precious ecosystem. Inofa fami es inga anga awara waro jeg ka warna jeg yam ke jeg inan chamani peran fa ke jeg na ndiki mboger jamani peran kene fop taharande du nya jega nga sa nyome gay. In the decade up to 2020, the area of mangroves decreased by over 1 million hectares globally. This is especially troubling in West Africa, where 80% of the population live on the Atlantic coast. L'augmentation des températures, mais également la baisse des pluviométries qui était notée ces dernières années. Alors les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y a une dégradation des forêts de littoral, il y a un ensablement des côtes. Rising sea levels have caused widespread erosion and flooding in low-lying areas, while rising temperatures and drought accelerate the evaporation of water and increase salinity, killing off mangroves. La disparition de la mangrove pour nous équivaut à notre propre disparition. Nos populations sont installées ici dans la zone presque depuis le 5e siècle. Et depuis lors, ils ne vivent que de pêche, de cueillette, des fruits de la mer. Donc la mangrove pour nous, c'est une source de vie. Senegal has been hit particularly hard, losing a third of its mangrove forest between 1950 and the early 2000s. In a village at the mouth of the Senegal River, 1,500 people have already been moved inland to makeshift camps. Authorities have warned that at least 15,000 people are at risk of being displaced as rising sea levels flood homes, mosques and agricultural land. In a village called Jiffa, inhabitants have already seen most of their mangrove forest disappear, while the coast continues to erode. ñoo moom dëgg dina doy waar ndax ñun moom fii mooy sunu jëmukaay fii lu ñu am lu ne fii lañ ko amee bu ñu amee bànneex fii lañ ko amee bu ñu amee en tout cas daal sunu lépp daal fii la depuis 20 ans ñu ngi fii moom wax dëgg yàlla te man jàmm rek laa fi gis moom dëgg bu continuer moom dina xaw a métti trop suñu ndax ñu ne xamuñu fenn fu dul Jifiir moom wax dëgg. In an effort to avoid more flooding, inhabitants of Jiffa are taking drastic measures such as rolling giant boulders into the sea to act as barriers against the rising sea levels. waaw parce que moment bi ñu toll nii géej gi di avancé ne il faut ñu jéem suñuy effort ak suñu propre moyen comme ni ko paa bi defee ut ay xeer jéem a baare géej gi ut ay saaku sol ci suuf pour baare ñun loolu lañ am comme suñu moyen boo xamante ne ñun nañ ko mën a defal suñu bopp mais nag li gënoon mooy état jàpp ci baare géej gi ak i xeer tey ji yaakaar naa ne état bu jógee pour baare géej gi mun na ñëw dimbale dëkk bi mun na dundaat ay at yoo xamante ne mun na romb fi ñu ko doon yaakaaree daal mais actuellement bu ñu ko bàyyee nii moom xam naa ne chaque année Jifiir moom day gën a wàññeeku. Some communities are taking other action too, and replanting their lost mangrove forests. They could store up to 7 times more carbon than terrestrial forests, reducing climate change and protecting villages from coastal erosion and flooding. They could also offer residents greater economic benefits than they've ever had before. Pour impliquer les populations dans la gestion de la mangrove, il faut que ce soit des activités rentables. Voilà un peu notre stratégie, non seulement d'adaptation, mais également de conservation et de restauration des écosystèmes. Mangroves are food factories. The roots provide a surface that oysters and other mollusks can colonize and grow on.
and the complex structure of meandering channels offers a sanctuary to many different kinds of fish. C'est un écosystème complet, donc toute une gamme d'animaux et de végétaux contribue vraiment à la survie, donc à l'équilibre de cet écosystème. For centuries, in villages like Dasselame-Serrer, people had relied on the mangroves to harvest oysters and other seafood. As the forest disappeared, so too did this way of life. But following a grant from the United Nations, the community have been able to replant their forests and begin farming again. Nous avons reboisé jusqu'à 97 hectares en 3 ans. Donc c'est pas une mince affaire. Nous replantons à partir des propagules de la mangrove et pendant des périodes propices à cette replantation. Donc on plante énormément de mangroves pour boucher l'ensemble des trous qui ont été dégradés au fil de ces années-là. Slowly but surely, the forests have grown back. And the community also made other changes to make sure both mangroves and oysters would thrive. Wen ngotna o haja den maga pour tembago pato mak no hidole nagara. Retata nga koy bo erkene indefna mois de mai nanga nangombega. Teno janga yula den fiya den girland. The workers put stakes with thin ropes in the mud for the oysters to latch onto. This reduces pressure on the remaining mangroves and lets the oysters grow bigger. Farmers can now sell fresh oysters to local seaside resorts or can them for a much higher profit than they ever could before. Donc on s'est dit qu'il faut qu'on abandonne cette méthode qui consistait à cueillir, à bouillir et à sécher, vers maintenant un élevage qui nous permet de grossir les huîtres et de les proposer pour une autre utilisation. L'autre utilisation, c'est la consommation au frais et du grillé. All around the young mangroves, the villagers have seen the return of fish, crabs and other species that had disappeared. It's something that could be replicated all over the world as a tool to help communities while global efforts are made to fight climate change. Mangrove mom onjiriñum amaya parce que hanne immo fanga bonga mangrove dara refate men akenya ke hanan may o magole hana jeg dole pour avancer ten dal satanu ha refna fa gox nu ha refna wara wago jim mangrove o ari hohof ari basilof ar environnement in ten dal jasle waru ar